Good morning, friends, and good morning, sir. Today, my topic is Issues and Challenges in Sensor Cloud by myself, V. Praveen Kumar and Hari Prasad V. There are several issues like designing, engineering, reliable connections, continuous data flow, power issue, so forth that need to be handled while proposing sensor cloud in infrastructure for healthcare and other different applications. Some of main issue are is follows. What it says, we have many issues like designing designing and engineering field. We have many issue. Then connections and data flow issues. Then we have power issues also. We see issues in following order. Then issues issues is in the issues: designing issue, storage issue, authorization issue, power issue, event processing and management issue, service level argument, need for efficient information dissemination issue, security and privacy support issue, real time multimedia content processing and massive scaling issues, collective intelligence harvesting, energy, energy efficiency issue, bandwidth limitation. Then network access management, pricing issue, interface standardization issue, maintenance issue, resource and hardware compatibility issue. That kind of issue we have. So we should follow that what kind of issues in following order. First issue we see in design issue. We have several issues in designing order. So first of all we see there are several issues in designing system in real scenario like nursing home, healthcare, hospitals, and which requires fault tolerance, reliable continuous transfer of data from sensor device to the server. For example, private healthcare, the patient may be out of coverage area from the smartphone gateway because of patients coming in and out frequently. This scenario would be more connection failure between the server and smartphones. What it says, the hospitals we have using sensors. The sensors will be designed in order way. The time the patients will be out of stadium. What it says means the sensor will be disconnected means the what he affected the person suddenly that not shown in this system. So nowadays every day it can updated what he or her affecting health issue. Order way it updated day by day or hour by hour. It affecting many values in design issue. It not connected means suddenly the patient will be affected some more errors. So the time it disconnected means it takes issue. Then storage issue it sends some engineering issues like storage of data at server side, transferring data from phone to server must be considered. For what it shows means we have mobile phone like it takes 64 GB internal memory means we have fully loaded means the time we have loaded another devices
otherwise we loaded cloud. So we have shared with this file audio, video, etc. The time we have physical environment is not enough means we store it cloud. The time we take issue suddenly we feel we file that file we shared with cloud means the time we take internet through the cloud sensors will be affected with the storage. Sometimes we used cameras with our home, so the time 24 hour it loading many surges we affected that time, so it wasted for our storage issue. So we stored it cloud means sometimes suddenly it not stored the value, so it not use, sometimes it takes issues in storage issue. Next, authorization issue. Authorization issue it says it's a web-based user interface used doctor, patients, helper, caregivers, and so forth. Inspects analyze the patient's health related results remotely. What it says, doctors should should see in patients in one place to other place. He sees easily to we fetch sensors means he seen whether he டாக்டர்ஸ், அதாவது என்னென்னா டாக்டர்ஸ் வந்து வீட்டிலே இருந்தால் கூட பேஷண்ட்ஸ் வந்து எந்த இதில் இருக்காங்கன்றதை கேமரா சம்திங் ஹெல்ப்பர்ஸ் அவங்க இதில் வச்சு ஈஸியாக வந்து பார்த்து அவங்களோட கண்டிஷன் என்னென்ட்டு டே பை டே ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் ஷுல் பி ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன், அதாவது ஒரு மெயின் பர்சனால் மட்டும்தான் அவங்களோட என்ன இது இருக்குன்றதை பார்க்க முடியும். சம்டைம்ஸ் எனி இஷ்யூஸ் இட் சென்ஸ் மீன்ஸ் வேறு யாராவது இதை வந்து மாற்றி இந்த கோடிங்ஸ் ஷுட் பி எனி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அது வந்து ப்ரோக்ராம் ஆகிடுச்சுன்னா இட் டேக்ஸ் இஷ்யூ ஃபார் பேஷண்ட்ஸ், வந்து பேஷண்ட்ஸோட லிஸ்ட் வந்து மாறுறதுனால நம்மளுக்கு இஷ்யூ வந்து ஏற்படுது. நெக்ஸ்ட், பவர் இஷ்யூ. வி நோ பவர் இஷ்யூ. வாட் பவர் இஷ்யூ இட் சென்ஸ் we nowadays we using mobile phone and laptop, computer system, etc. That day one day we have power problem means shut down our village or city. The time we don't using mobile because no power in our mobile. The time the sensor will be not working, so we have issues in power system. Within hour or within a day power it will be here means only it can using. No power means sensor should not working. Next, event processing and management. What it says means event processing. நம்ம வந்து இதை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா first of all we seen sensor cloud where complex event processing manage issue. Many issues are using for following. First, how the events have to be synchronized that may come from different source. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டை சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து. தென் how the event processing rules have to be changed without affecting. அந்த ரூல்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கரெக்டாக இது பண்ணுறோம், சிஸ்டத்தில் செட் பண்ணுறோம். how the messages and events varying types supported. அந்த மெசேஜஸ்க்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம். தென் how to support enormous numbers events and its condition optimal. நம்ம அந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈவெண்ட் வந்து செட் பண்ணோம். தென் why means ஏன்னா how can we recognize the context, special, temporal, semantic. So relevant situation detection. நம்ம வந்து எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ண போகிறோன்றதை அந்த ஈவெண்ட்லேயே நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தென் service level agreement SLA. Consumer dependency on cloud providers for
their application computer needs their processing, storage, analysis of enormous sensor data. For we have one project means the consumer it sends we a buyer. So it says customer will be seeing what it can processing, storage how it can using, analyze the environment how it can working in the environment. Then we can specify the quality of service QoS. We specify the QoS to be maintained. But if cloud providers are unable to provide QoS, now the service level agreement QoS not provided in cloud, because cloudல QoS வந்து குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்றது வந்து cloud வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது. தென் even case processing huge sensor data critical environment situation would result SLA violation. Cloud provider must be responsible for that. Cloud வந்து SLA மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணும், no provide QoS. It means quality வந்து அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது. But dynamic collaboration among cloud providers opting for the best combination of cloud providers dynamic cloud வந்து எப்படின்னா நம்ம டைனமிக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த க்ளவுடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து QoS மட்டும் குவாலிட்டி மட்டும் இருக்கிற மாதிரி அஷூரன்ஸ் வந்து தர மாட்டாங்க. தென் need for efficient information dissemination. In sensor cloud, நம்ம sensor cloudல எஃபிஷியண்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம dissemination mechanism is needed that can match publish event or sensor data to appreciate user application. அதாவது என்னன்னா நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுறோம், அது வந்து appreciate to users, otherwise we are using user application. But sometimes it takes issue for what it means like maintaining flexibility. அது வந்து அந்த எஃபிஷியன்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமோட இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளோட இதுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்காது. இன் பவர்ஃபுல் subscription schema, we seen many times means it takes some kind of error which may capture information about the events. So guaranteeing the scalability with respect to number of subscribers and published event or sensor data. Nowadays we see in many YouTube channels etc. The time we have many subscribers. Some days we have we know like one movie is released means the time they shown one trailer, the time suddenly millions of people entered with YouTube. That time YouTube will be not working, so that time it takes error. That kind of error will be affected in this efficient information dissemination error. Then security and privacy support issue. We know security and privacy. What security? We know what we have the file in our mobile means it's our own. It's security. It's more than secure for our mobiles. It can using privacy sense also. It's our own. It's sense security. It sense we don't publish anything. It's using our mobile. In cloud we updated our cloud sensor. We updated it sense we share something. Sometimes some of us has entered and copy with others. They can blocking with our authentication file, so they can copy it and they can watching our photos etc. So the time we have issues. அதாவது யாராவது நம்மளோட
நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணுறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது க்ளவுடில் இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும். செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் இன் nowadays US will point disclose that 1,30,000 records is consumer at lakh out of become available publicly over the internetல வந்து 1,30,000 records US will be loaded. They can load in many values, so the time we have issues. Next, real-time multimedia content processing and massive scaling. Use a large amount of multimedia data and information real time. Mining a big challenges in integration, heterogeneous and massive data source with cloud. To classify this real-time multimedia information contents such that it may trigger relevant service, assist the users is current locations as big challenges to be handled. What it says, now real time we have multimedia, we have many media sensors, many media we can use. It can many videos we can load it in cloud, so it can affected to the program. It can affected in cloud. Some of us entering and seen your videos and copied from other source, so it can take challenges from cloud. Next, collective intelligence harvesting. The heterogeneous real-time sensor data feed enhance the decision making capability using the appropriate data. அதாவது கலெக்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹார்வெஸ்டிங், அதாவது என்ன பண்ணுறோன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து கெப்பாசிட்டி யூஸிங் அப்ராப்ரியேட் டேட்டாவில் வந்து கலெக்டிவாக இன்டெலிஜென்ஸ் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து பண்ணுறோம். இந்த க்ளவுடில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இட்ஸ் ஸ்டில் வெரி பிக் சேலஞ்ச். இந்த ஹார்வெஸ்டிங்ஸ் வந்து எதுனா க்ளவுடில் ரொம்ப சேலஞ்சஸாக இருக்குது. பிக் சேலஞ்ச் இன் க்ளவுட். நெக்ஸ்ட், energy efficiency issue. The basics disadvantages. WSN, we know, wireless sensor network, cloud and cloud computing, almost the same energy efficiency. Sensors nodes lost due to limited storage processing capacity. அதாவது wireless sensorலையும் cloudலையும் limited storage we using. For example, health monitoring system using the text file sensors, I can work much better, giving more accurate results. The text file sensor can be easily swayed and our nodes, the middleware should be able to compress the sensor data, avoid transmission load. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியில் we take many issues for, அது என்னென்னா நம்ம ஹெல்த் கேரில் யூஸ் பண்ணுற எனர்ஜி சென்சார்ஸ் வயர்லெஸ் சென்சார் அண்ட் க்ளவுடில் ஸ்டோர் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து காப்பி பண்ணுற இது வந்து இருக்குது. அதாவது நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைலால் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதால சம்டைம் இட் டேக்ஸ் இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட், bandwidth limitation ஒன் ஆஃப் கரண்ட் பிக் சேலஞ்சஸ். இப்போ வந்து பேண்ட்வித் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய பேண்ட்வித் வந்து ரொம்ப பிக் சேலஞ்சாக இருக்குது. ஆர் ஹேண்டில்டு சென்சார் க்ளவுடில் இட் டேக்ஸ் மோர் பேண்ட்வித் டிஃபிகல்ட்டி டு தி யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ட்ரமாட்டிக்கலி. அதாவது எனக்கு யூசர்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால பேண்ட்வித் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது. த டிவைசஸ் வில் become very difficult to the bandwidth limitation. Next, network access management. There are various number of network we use sensor cloud architecture, so proper and efficient access management scheme for this network needed, because that will be optimize the bandwidth usage, improve link performance. அதாவது என்னென்னா நெட்வொர்க் we used
nowadays we have link up பண்றோம். So இது ஷேர் பண்ணும்போது we take many issues in the network access management. Next we see about pricing issue. Pricing issue, it says access to the service of sensor cloud. For what it says, sensor service provider and cloud service provider. Pricing, it says it gives SSP and CSP. However, both SSPs and CSPs have different customer management. It gives both as given the customer's service management. It shows payment and pricing together will number of issue. It's also take issues in cloud in responsible for cost of sensor cloud service model is message exchange among sensor into heterogeneous network environment. அதாவது என்னன்னா நம்ம ஒரு மெசேஜ் வந்து பாஸ் பண்ணுறது வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் மூலம் பாஸ் பண்ணுறோம். தென் யூசிங் SPWS power consumption of sensor nodes as well as the memory usage sensor nodes in reduce drastically in sensor cloud infrastructure. The cost communication among sensor is more than the processing cost, hence reduction in power consumption memory usage leads less communications cost, which also enables energy efficiency model of sensor. அதாவது CSP and SSP we used the time it takes some kind of value should be communication is very low. Next, interface standardization issue. Interface we know one to another it connected. The mediator is called as interface. Then web interface currently provide the interface among sensor cloud user that we may used mobile phones and smartphones. The devices are compatibility issue among devices. Case signaling standard protocol and interface for intelligence between sensor cloud. நம்ம மொபைல்ஸில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னா சிக்னல் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால் ப்ராப்ளம் இருக்குது. தென் நம்மளோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்காது. சம்டைம் இட்ஸ் மே அஃபெக்டட் ப்ராப்ளம். தென் we take this interoperability would be big issue. அது வந்து இது வந்து பெரிய இஷ்யூவாக வந்து பார்க்குறோம். சென்சார் cloud யூஸ் need to access the service with cloudல வந்து சர்வீஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், maintenance issue. For what we taking, that will be taking maintenance is a big issue for all the things. Maintenance is missing means the whole program will be disabled. For maintaining its sense, in order to keep end user loyalty, the cloud should be cope with service failure. We know service, sometimes our mobiles or computer it sends, sometimes it getting hang. The time we go and given the mobile phone or service centers, then they will be ready with our some kind of software errors and hardware errors. They can maintain clearly and they give clear values to our mobiles, so the process will be higher. So maintenance is more important to all process. So the cloud maintaining it sends many issues in the world. And then resource and hardware compatibility issue. What it shows, hardware compatibility as well as software compatibility both can be solved. Cloud computing meant by allowing the sharing hardware and software. That's it. What it shows means resource and hardware compatibility. ஹார்ட்வேரில் வந்து நம்ம we using software compatibility. ஹார்ட்வேரில் தான் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண முடியும். Then we using hardware can using software compatibility. Then it's using
Severe weather condition and climate change. Then the issues it says what it means. Server sometimes the weather should be not good. That time the server should be low. Then distracted with the several sensor proxies. The sensor will be proxies. Several proxies will be connected with the remote sensor. Remote sensor, the value should be find out with the remote sensor. Then lossy, the variability at the several lossy levels. It says Presto. It's using Presto to Corison data. The series வந்து எது யூஸ் பண்ணோம்னா Prestoன்ற மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. Then unusual events better understand for the unusual application எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து பெட்டர் அப்ளிகேஷனாக வந்து இதில் வந்து யூஸ் பெட்டர் அப்ளிகேஷன் சினாரியோஸை வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். தென் conclusion. The chapter gives details expressions of sensor cloud, அதாவது நம்ம sensor cloud, then the comparison with WSN, sensor cloud architecture, advantages of sensor cloud, for etc. This kind of topics we seen in this issues and challenges in sensor cloud. Thank you. Friends, this is Hari Prashad. இதுக்கு முன்னாடி பிரவீன் வந்து டீட்டெயிலாக ஸ்லைட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பற்றி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஒரு 5 கொஷின்ஸ் பற்றி. ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா SLA ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். இதில் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட், சர்வர் லெவல் அக்ரிமெண்ட், செக்யூரிட்டி லெவல் அக்ரிமெண்ட். இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட். செகண்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் கேன் பி tackled with the introduction of predictive storage concept. இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூஸ். மூணாவது தேர்ட் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் டிபெண்டன்சி ஆன் cloud provides for their applications computing needs on demand may require a specific quality of service to be maintained. இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி consumers. It is important to tackle dash issues while connecting mobile phones dash with the sensor cloud infrastructure. இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கேட்வே. ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ட்ரூ. தேங்க்யூ.